ప్రాక్టీస్ చేశారా basic example అందరు? So now you understand me. Yeah, good morning all. Yesterday we had a discussion about Hibernate. Okay, and I have explained about so coming to the enterprise edition application development. So we are developing Java enterprise edition application environment. In that application development, we are facing some challenges by developing each layer. Okay, if you go to the presentation layer, controller layer, here we are using servlet technology and JSP, JSTL technologies. So while developing these technologies, we are facing some challenges. Writing the service request, handling the request and response, sending this request and response to the view. There you are writing your Java code, mapping all the related code inside the views. This is the architecture we are following in the controller and view layer. Coming to the service layer, if your application providing any services like JSON service, PDF service, or any other web services, XML services, in that we used web services in service layer. Okay, we will discuss that later. Coming to the data layer, we are using JDBC technology to develop data access layer. So while developing this JDBC layer, you are facing some challenges. What are the challenges? Writing the exception handling. Am I correct? Right? Every time you need to handle the code in try catch block. Okay, every time open the connection, closing the connection, and calling the prepare statement method. Here, while calling the prepare statement, you need to typecast to every type property in your object. Okay, so like that, you have to facing these challenges in JDBC technology. And this JDBC technology is converting SQL data into object-oriented data. So while working with this, you need to you have knowledge about SQL, structured query language. Without knowledge, you cannot work with JDBC. Okay, these are the challenges we are facing while using JDBC technology. So you need to read these challenges, go through this document. Here we already documented, right? These are the points I'm explaining here. What are the limitations of the JDBC approach? See, application portability to the database vendor, specific to database vendor, and mismatch between object and table column properties. Without knowing the table name, column name, you cannot work with the JDBC technology. Okay, like that, we have few challenges while working with JDBC technology. We need to overcome these challenges. How? As a Java developer, we should work with objects. Okay, so while this object should perform all these JDBC tasks. That's why people are come with new thought. They introduce ORM frameworks, object relational mapping. Using this object relational mapping,
we are developing our entities and storing these entities into the relational databases. Okay, so what are the specification to develop ORM framework? Java persistent API providing some classes and interfaces. Using that classes and interfaces, other frameworks are introduced in the market. What are other frameworks like Hibernate, Toppling, Mybatis? Okay, Mybatis. These are the ORM frameworks. Using these ORM frameworks, we can develop our entity or persistent object that can stored into the relational database object. Okay, so what are the steps you have to follow to work with JPA? Okay, so to develop ORM framework, we are using Hibernate. So what is Hibernate? It is a ORM framework providing some features like dialects, Hibernate dialects. One of the future ఏంటి Hibernate dialects. సో ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏం చేస్తుంది డైలెక్ట్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఈ డైలెక్ట్స్ ఏం చేస్తాయి? How can we use these dialects to connect with specific vendor database? If you want to work with MySQL, we should connect with MySQL dialect. If you want to work with Oracle, you should add the Oracle dialect. PG admin dialect. Like that, we have few dialects which is used to connect with database. It acts as a like driver. Okay, so like that, it supports more than 30 dialects. ఇలా ఎన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది more than 30 dialects. Okay, and other features. Here we are calling our Java object as a persistent object. Yesterday I have explained, right? What is persistent object? The Java object stored into relational database. That object we are calling persistent object. This persistent object having some life cycles. Okay, we'll discuss that later. But and another, see, generating efficient queries. Yesterday, Hibernate engine generate the SQL queries. You no need to write any SQL queries. Our Hibernate framework generating all SQL queries, DDL and DML queries. Okay, now coming to the next point, it is also handling the exception. Yes or no? Is there any try catch flag you wrote in your code? No. Nothing but who is handling? Your Hibernate framework is handling exceptions. Okay. Now I'm providing features like correction pooling also. Okay. And another feature called HQL, Hibernate Query Language. Okay. Criteria and named queries, native SQL queries. These are all Hibernate features. Okay. So read this all the advantages with the Hibernate. Okay. Now coming to the our code. Okay, architecture, Hibernate architecture. Here, your Java application. First step, you added Hibernate API. Later, move to mapping file and configuration file. So, what is mapping file? Mapping the class name, class path, table name, and variable names
and generating ID name, auto increment configuration, primary key configuration. Later you are moving to other table column properties and class properties. That is about mapping file. Okay, if someone is asking what is Hibernate HBM file, you should tell we are mapping our entity classes in the XML format. Here we configure primary key, auto increment along with other class properties and column names. Is it clear now? This is about XML configuration of the Hibernate framework. Now coming to the what is configuration file. ఏముంటాయి Hibernate database details, connection details, next Hibernate properties and entity mapping file configurations. Okay, in Hibernate we are calling persistent object or entity object. ఎందుకు అంటాం ఆబ్జెక్ట్ అనేది రిలేషనల్ డేటాబేస్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి టెక్నికల్ గా ఏమంటాం ఎంటిటీ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ పర్సిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకేనా, రిమెంబర్ దిస్ వన్. దిస్ is the terminology you need to follow while working with Hibernate. Now coming to the today I'm explaining annotation basic configuration. Okay, how to design annotations. Okay, Maven project, create a simple Maven project. Okay, here com.ciq dot Hibernate annotations. Hibernate annotations application. Okay, so next finish. Yesterday I have created a project with Hibernate version 4.3.2 final. Now I'm migrating my application to current version. Okay, 5.3 point something. Now how to add that one? Go to Maven repository, type Hibernate and go to core or entity manager. We'll see what is the difference between. So just take final of 5.6.15. Okay. We'll discuss later about Hibernate 6. Now dependencies by dependencies. So you're working with current version. Your Java version should be migrated to 1.5 to 1.8. Okay, how to migrate Java version? Okay, Maven, JDK, compiler. So there are two types of configuration in Maven. So one is property configuration. Second one, plugin configuration. You can use any one of them. Okay, so property easyga untundi. Okay, look likes, but coming to the your real-time application, everyone is using plugin configurations. Okay, so just copy the plugin, paste it inside your form. Okay, we don't have build, right? Build kuda copy and paste it inside. Outside the dependency, remove the square brackets. Now Shift F, Control S. Okay, now update your project. Click Maven, update. Now it migrating to 1.8 and downloading all the JDK libraries. Okay. Now coming to the next. Start clean and install. Okay. Maven lifecycle, build, clean and install. Now we are running Maven lifecycle. Build should be succeed. Otherwise, you have to make succeed. Next, I'm creating entity class. Okay. Before that lifecycle run, com.ciq dot. Now I'm naming my package name is entity. Okay. So take any class person I'm taking. So okay, still it is running its build.
Okay, now able to see, right? Now downloading all the required dependencies into the local repository, .m2 repository. So where it is present? Inside users folder. Local ఎక్కడ ఉంటుంది? Local repository. ఏ name తో ఉంటుంది? Maven repository local. .m2 folder. Even your Eclipse also having one repository. .eclipse repository. Okay. Go and check the repositories. C drive కి వెళ్ళాలి. Users. Okay. Username. Now you can see that if you are opening any Android application, it downloads its application requirement. Similarly, Eclipse, it downloads Eclipse requirement. These are all local repositories. So similarly, we have .m2 folder. This is Maven repository, STS repository. See, ఇలా local repositories అనేటివి మీ users folder లో create అవుతాయి. Okay, so someone is opening your, someone is calling you, like open your local repository. You have to navigate this like. Okay, repository, and here you can see the bundles. Okay, మీరు ప్రతి అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు న్యూ జార్ అయితే ఫస్ట్ టైం డౌన్లోడ్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ టైం ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటుంది. ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ అయింది, లోకల్లో ఉంది. ఏ జార్ డౌన్లోడ్ అయింది ఇప్పుడు? 5.3.2, 5.6.15. So first time it downloads the jar into your local from central repository. Okay na? Central నుంచి వచ్చింది, ఎక్కడికి వస్తుంది? లోకల్ లో స్టోర్ అవుతుంది. Next time, no need to connect any internet. Directly this jar taken from your local repository. First time మాత్రమే internet connection ఉండాలి. Now add some properties. Okay, private int id. Okay, here I am taking long this time. Okay, so private string first name, private string last name. Okay, private string email, and private date. I'm taking date API now. How to add date in Hibernate? Date, date of birth. I want to add a date of birth. Okay. So now first we need configuration file. Copy the configuration file from the previous example. Copy and paste it inside the resource folder. Now we have copy. Okay, now copy this one. Already వచ్చింది here. Now open the property configuration. So CIQD, remove, update, now create. Okay, so remove this one. Okay, so earlier you used configuration of XML. Okay, here we are not using configuration. Instead of resource, you should map the class. Okay, go to your person. How to copy? Right click on copy qualified name, paste it inside your configuration. So ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? టేబుల్స్ అయినా కాలమ్స్ అయినా ఈ క్లాస్ ని బేస్ చేసుకొని క్రియేట్ చేయమని చెప్తున్నాం మ్యాపింగ్ ఫైల్. That is a configuration. We are telling to Hibernate engine, please create tables and columns from the entity class. There is no more XML file. For that, you have to enable this mapping. Mapping class path. Now go to your class and now here you need to annotate it with your class with
JPA annotations. Okay, Java persistent annotations at the rate entity. At the rate entity Java X entity. Import the annotation from Java X persistent. Okay, so Java X ఎందుకు import చేస్తున్నాం specification కాబట్టి. Hibernate also having its own annotations. But Java X ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం? It is a specification for all frameworks. Now we are importing parent API annotations. Next, at the rate table. Okay, here inside this table, you can also name your own name. Otherwise, you can leave to default name. Okay, so class name ఏంటి ఇక్కడ? Persons. I don't want to create a person table. I want to create persons table. That's why I named it as a at the rate table name equal to persons. Next. So here primary key column. How to annotate primary key column? Here for primary key column, we have at the rate ID. And next, I want to generate auto increment column. For that, we have a annotation called at the rate generated value. At the rate generated value from Java X persistent API. Here, put strategy equal to generation type. Okay, so generation, it's an enum class. Okay, enum class ekkada use chesam mapping the properties. Dot. Here we have few options: auto, identity, sequence, table. Sequence అనేది Oracle తో work అవుతుంది. Okay, so now I'm using auto increment itself, telling that the ID column should be incremented automatically. Next. Next, మిగతా ఏంటి columns. Now column name, I want my own column name, not ID as a column name. For that, we have annotation called at the rate column name. So name equal to in colon double quotes person underscore ID. This is your table column name. Now copy this one. Paste it here. So first name. Okay, దీనికి default size ఇవ్వాలి length. See, properties ఉన్నాయి. Nullable. First name not null. Nullable false means it not allowing null values. It act as a constraint, not null. Next length. Okay, length equal to some length 70, 80 or 150. You can give anything. This is about length. Okay, similarly, copy this one, paste it to last name. And email. Email came undali. Nullable false. Okay. Some people may have, some people have. So I leave it null. But the size should be greater than 150 or equal to 150. Now next constraint, major important constraint name actually email key. Yes, unique. Because mail ID should not repeat to another person. Now we are working with date of birth. Now tell me. So here we have a annotation called temporal. Okay. And timestamp. Okay. Temporal type date. That's it. ఏమొచ్చాయి? Date. Okay, these are annotation I have mapped here. Now create a constructor. I need default. Okay.
Next. Parameterized without ID because ID is auto increment. Next, I'm also overriding setters and getters and two string method. Okay, we have designed our entity. Now time to test our data. That's it. Mapping is completed. Okay. Now create a client. Okay, I'm copying the first thing configuration. So this class is reading the Hibernate configuration config equal to new configuration dot config. So here you have to use this method. Okay. Now copy qualified name, paste it here. Remove the configuration. Now next step endi config dot build session factory. Okay. So service registry, these are the enhancement. చూడండి జావా 8 లో మనకు మెథడ్స్ ఉన్నాయి. కలెక్షన్ ఉందా లేదు, ఏముంది స్ట్రీమ్స్ ఏపీఐ ఉంది. స్ట్రీమ్స్ ఏపీఐ లో ఏ మెథడ్స్ ఉన్నాయి? ఫిల్టర్ చేయాలి అంటే we have functional interfaces, right? క్లాస్ అయిందిగా మీకు జావా 8 చెప్పారు కదా. సో ఆ ఫ్యూచర్స్ నాకు జావా 6.7 లో రమ్మంటే వస్తాయా? సో 4.3.2 లో ఉన్నది ఏంటి? బిల్డ్ సెషన్ ఫ్యాక్టరీ మెథడ్. మైగ్రేట్ అయిన తర్వాత ఏం కూడా మైగ్రేట్ అవుతాయి? క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ కూడా మైగ్రేట్ అవుతాయి. సో అక్కడ కూడా ఏముంటాయి? మళ్ళీ మెథడ్స్ ఉంటాయి. అకార్డింగ్ టు యువర్ హైబర్నేట్ వర్షన్ there is a method and class to invoke session factory. Okay, we'll see that later. As of now, I am calling the build session factory method. Now this method is returning session factory. So what is session factory? Basic definition, session factory ante enti? నిన్న చెప్పాను కదా, చదవమన్నాను కదా. It is an interface. It is an interface. Okay. See, having the session, transaction management, configuration, like that. Session factory is an interface, first step. Next, it is having bunch of other objects like transaction, session, configuration. These are all part of session factory. That's why we are calling as a factory. Factory of sessions. Okay, read it. ఇక్కడ మీకు ఎంటైర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది డాక్యుమెంట్ లో, మీరు చదవాలి. See here, where it is. So configuration file లో ఏముంటాయి? Yesterday I have explained. Okay. So next session factory అంటే ఏంటి? చదవండి డాక్యుమెంట్ కి వెళ్ళి. మీకు మెటీరియల్ ఇచ్చాను కదా నేను. Next, now we are getting session factory. Inside this factory, we have a bunch of objects. From there, I am calling the session. How to call the session? Session factory dot open session. It returns a session object. So what is session? Session is an interface. Okay. It is used to connect with Java objects and relational database. And this session object having some life cycles and predefined methods. Okay. So it is a, first of all, it is an interface. Okay. So now you have to create person object, your entity object person equal to
New person. Here, add some first name, last name. Yeah, we'll do that. Now date of birth. So now tell me, I want to give custom date of birth. It is a Java code, right? How to write the logic? So like the format should be like this: year, month, and date. Now tell me how to initialize that same format in your person object. String తీసుకుంటే. So I'm calling the date of birth some 900101. Some date of birth. వీళ్ళు అడుగుతారు ఇలా అయితే ఎలా? Okay, date formatter equal to new symbol date formatter. The format should be like year, month, date. Now we should convert this format into Java utility. Java utility. So create an instance for date. So here we got the date reference, but I don't want to create object. Here I want to convert date format dot see parse of do. That's it. Okay, parse కాకుండా format. Okay, ఏ మెథడ్ ఉంది ఇది కాకుండా. Okay, first you need to convert your string date format dot parse dob. So ఈ మెథడ్ date ని రిటర్న్ చేయాలి. Let's create a date. Date dot but there is no chaining, right? దీన్ని డైరెక్ట్ ఇక్కడ కాల్ చేస్తే ఏమవుతుంది? That's it. Okay. Now here you have to pass a date. Save it. So first next begin the session. Okay. Session dot transaction. So can I write in a single code? Okay. You can also write this one. We'll see that later. Next thing, after this, you have to commit. Then last, you have to close the session. But here, which we have to commit session dot. Yesterday I have used save, right? Now I'm using persistent method. Okay. Persist method. So persist method act as a if object is present, it convert this into relational database object. State ni maintain చేస్తుంది. Persistent ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఆబ్జెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ యొక్క స్టేట్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. Okay. Now run the logic. cj.driver. Okay, add the dependency. Okay, test the requirement. Now first see first
it drops the table. Before that one, it drops the sequence. Sequence and ఏంటి auto increment. Hibernate language లో sequence. ఓకే, సో ఏం చేసింది, సీక్వెన్స్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఆటో ఇంక్రిమెంట్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ టు ది డేటాబేస్. ఒరాకిల్లో అయితే సీక్వెన్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయవచ్చు మరి, యూజింగ్ SQL syntaxes. Create create sequence name. Okay, let me show that one. See, here we have sequence, right? So if I open this one, see sequence having create and end time, last DDL time. ఓకే, సో ఇందులో ఏమున్నాయి, సీక్వెన్స్ అనేది 1 నుంచి స్టార్ట్ కమ్మని చెప్తున్నాం, అప్ టు మాక్సిమం వాల్యూ సమ్ క్రోర్స్. అంటే మీ రికార్డ్స్ ఎన్ని స్టోర్ చేయొచ్చు ఈ సీక్వెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ తో, 1 నుంచి ఎంత సీక్వెన్స్ వరకు ఆటో ఇంక్రిమెంట్ లో. ఓకేనా, దీనికి ఏముంటుంది, మళ్ళీ లైఫ్ సైకిల్ ఉంది చూడండి. ఇంక్రిమెంట్ బై 1 అంటే ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ రికార్డ్ 2 తీసుకుంటుంది, 3 తీసుకుంటుంది, 4 తీసుకుంటుంది. అంటే ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అన్నట్టే కదా. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటే రిమూవ్ చేసి పర్సన్ కి న్యూ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయమని చెప్తున్నాం. ఓకేనా, సో అంటే ఏంటి, మీరు టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే మనం MySQL లో అయితే ఆటో ఇంక్రిమెంట్ యూజ్ చేస్తాను. బై డిఫాల్ట్ గా దానికి MySQL సర్వర్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్. బట్ ఒరాకిల్ లో ఏంటి, కస్టమ్ ఉంది, ప్రీ డిఫైన్డ్ ఉంది. ఓకేనా, ఒరాకిల్ లో. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడ నుంచి, 1 నుంచి ఎంత వరకు. ఓకే, నౌ లెట్స్ జస్ట్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ సీక్వెన్స్. క్రియేట్ సీక్వెన్స్. ఓకే, సీక్వెన్స్ నేమ్, ఓకే పర్సన్ సీక్వెన్స్. ఆ టేబుల్ కి కావాలి కాబట్టి టేబుల్ నేమ్ సీక్వెన్స్. ఓకే, సో sequence name here. Sequence starts 1, increment by 1, and some 10,000. Like that. In this way, you can create your own sequence. Okay, let's copy this one. In life cycle ఉంటుంది, we will discuss. Action గా మీకు ఇకని కాదు, అందరికి కలిపి PLSQL సెషన్ తీసుకోవాలనుకుంటుంది, కానీ నాకు వీలు అవ్వట్లేదు. How to create a sequence in SQL. Not SQL, PLSQL, Procedural Structured Query Language.
sequence name, maximum value, minimum value, start and increment by 1. Copy this one. Now, how to create a user? Idea on the create చేయొచ్చా? See, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, మై ఓన్ సీక్వెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సీక్వెన్స్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏంటి, పర్సన్ అండర్ స్కోర్ సీక్వెన్స్. ఓకే, అండ్ మినిమం వాల్యూ, మాక్సిమం వాల్యూ. మీరు ఇవ్వకుండా మాక్సిమం డిఫాల్ట్ ఇది తీసుకుంటుంది. ఓకే, Oracle having its own default values. So starts with 1, increment by 1, cache equal to 20 cycles. Okay, like that it is having some sequence. Okay, some syntax error. Okay, so remove the round parenthesis. It doesn't have any round parenthesis. Okay, control enter. Now sequence is created. Now refresh your schema. Okay, so here click the refresh icon. Now go to expand the sequence object. Here you can see that our person sequence object. Just P. See, person sequence object. It is created today. Last date, DDL time is executed. No, we won't execute any DDL command. అంటే ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని బౌండ్ చేయొచ్చు ఆ కాలమ్ కి. Okay, we'll see that later in SQL session. But as of now, this is about sequence. It is an independent object in Oracle. You can create your own sequence, or else you can use default sequence object in Oracle. Okay, now coming to our logs, it drops the sequence object. Now you understand, right? What is drop means? It drops default sequence. Okay, so అలాంటి టేబుల్ హైరార్కీ ని డ్రాప్ చేసింది ఆబ్జెక్ట్ ని. మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, you annotated your column at the rate generated value strategy equal to generated type dot auto అన్నాం. సో ఇప్పుడు ఇదేంటి, ఎంటైర్ annotation ఏం చేస్తుంది, ఒక సీక్వెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ Oracle లో ఎలా అయితే నేను క్రియేట్ చేశానో, సిమిలర్లీ Hibernate engine generate one sequence object for our person class. It is also having minimum value and maximum value and some cycles. Okay, now it is also drop the person table. Next step ekkadiki move ayindi. See, చెప్పాను కదా, create table sequence, next value begin engine. So Hibernate API క్రియేట్ చేసింది కాబట్టి ఇలా టేబుల్ స్ట్రక్చర్ అనేది వచ్చింది. ఓకేనా, ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది, మళ్ళీ న్యూ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. దేనికి, పర్సన్ అనే ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ క్రియేటెడ్. ఓకే, అండ్ ఇన్సర్ట్ సీక్వెన్స్ వాల్యూ. చూడండి ఏమి ఇన్సర్ట్ చేసింది, 1 అనే కాలమ్ ఇన్సర్ట్ చేసేసింది ఆల్రెడీ ఐడిని. అండ్ ఇట్ క్రియేటింగ్ ఏ టేబుల్ అప్లయింగ్ దట్ వాల్యూ టు ది పర్సన్ ఐడి. ఎప్పుడు, ఇక్కడ చూడండి, ఆల్టర్ యాడ్ కన్స్ట్రైంట్ నేమ్, అండ్ దిస్ ఈజ్ యూనిక్. Okay, so it is for email. Now scroll down. Here you can see that it fetched the results and updated in the person ID. So మీరు మాన్యువల్ గా రాయాలి అంటే, సో ఈ క్వైరీస్ అన్ని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సిమిలర్లీ ఫస్ట్ యూ హావ్ టు క్రియేట్ ఏ సీక్వెన్స్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాం మనమే మాన్యువల్ గా. ఓకే, ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ సీక్వెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ని దానికి రిట్రైవ్ చేయాలి. So same thing done by your Hibernate framework. Next, so this is update query. Sequence అంటే పర్సన్ ఐడికి ఒక అప్డేట్ క్వైరీ రన్ అయింది. నెక్స్ట్ ఫైనల్ గా డేటా ఇన్సర్ట్ అయింది కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేసి. ఓకేనా, go to table. SQL database ఓపెన్ చేస్తుందా,
So as is గా data వచ్చిందా చెక్ చేయండి. See, person ID, date of birth, email, first name, last name. Okay, so insert few more records. So records insert చేయాలి అంటే again go to here, change to update, save it and go to test class, add another person. So here okay, some data bus DOB1. Okay, apply these changes to create few more dates. Clear? To run this logic. Next. See, this time, observe the console. There is no create drop commands. Okay, just update and select insert. Three commands, three SQL DML queries run. Similarly, go to person 3. Now I want to retrieve the data using our entity class. Now we send the data using persist and update save method. Now I want to retrieve the data. Okay. Hibernate framework providing many features. One of the feature is session interface. Using session, I'm fetching single record. Okay. So how to fetch the record? Now I don't want to use persist and data is already committed. No need to use commit method because we are fetching the results. Okay. Now this time I'm using session dot get method. Get method having parameters like class type and serialization ID. So ఇక్కడ ID అంటే ఏంటి here? So type means person dot class. Okay, here 1L our database column ID, primary key column data. Okay, save it. Now typecast this object to person. And the logic. See, student select query run either. Select person and ఏమేం డేటా ఉందో వచ్చాయా డేటా బర్త్ కూడా ఎగ్జాక్ట్ గా వచ్చిందా సో session dot get you can fetch only one record, get 1, get 2, get 3 like that. Now I want to retrieve list of persons. Okay, so we are using Java right now. I want to retrieve list of persons. So this is Hibernate. Feature is called Hibernate query language. I'm using. In short,
SQL. Writing SQL query, you can also fetch it. So what is the SQL query? How to write it? Session dot. So ఎందుకు సెషన్ యూస్ చేయాలి? ఇది ఎంటిటీతో పాటు రిలేషనల్ డేటాబేస్ మధ్యలో కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది కాబట్టి సెషన్ ద్వారానే మీరు ఏ ఫీచర్ అయినా కాల్ చేయగలుగుతారు. సెషన్ డాట్ క్రియేట్ క్వైరీ. Create query. So here I'm creating a query. So your query name, select star from persons. Table name ఏంటి persons. కానీ మనం జావాతో వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎంటిటీ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏంటి పర్సన్, క్లాస్ నేమ్ ఏంటి పర్సన్. ఓకే, ఫ్రమ్ క్లాస్ నేమ్ సి, P should be capital, class name should be capital, person. That's it. Okay. Now it returns a query interface. So it returns query from Hibernate. Okay, query is an interface. So we'll discuss this later. Just work with them. Okay, so now query dot list. This interface having a method called list. So this list return list of persons. Typecast to person. First import this Java util list. Control Z. So ఇవి డీప్రికేట్ అయ్యాయి, సో అందుకే అలా చూస్తున్నాం, కానీ యూఆర్ లెర్నింగ్ బేసిక్స్. ఓకే, సో రైట్ ఏ ఫర్ ఈచ్ లూప్ ఆర్ ఎల్స్ పర్సన్స్ డాట్ ఫర్ ఈచ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ కోలన్ మెథడ్ రిఫరెన్స్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్. యూజ్ చేయొచ్చా? మెథడ్ రిఫరెన్సే కదా. ఓకే, జావా 8 ఫీచర్. Close the this one. Start HQL and end HQL. See how many queries are invoking. One is get for select person. Second one is select all persons. 1 2 3 achaya persons 1 2 3 started here, ends here. Okay, now I want to invoke similarly. I want to use another feature called native SQL feature. Okay, Hibernate yokka native SQL. Okay, so copy this one. Native SQL concept. Okay, so SQL kabatti em cheyali, SQL query e rayali. Okay, now select star from, remove the table name, class name, put the table name persons, select the star from persons, save it. Query 1 వచ్చింది కాబట్టి query 2. Okay, now array కాబట్టి you have to iterate for each, traditional for each loop తీసుకుంటున్నా. సో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి మనకు? 1 2 3 4 5 కాలమ్స్.
సో ఏమొచ్చింది డేటా అయితే వచ్చింది స్టార్ట్. ఓకే, ఈ మెథడ్ కాదు. నేటివ్ ఫైల్. చూడండి వచ్చిందా, స్టార్టెడ్ హియర్ ఎండెడ్. ఓకే, సో టుడే టాస్క్ ఏంటి, annotations యూజ్ చేసి fetch the results with HQL, native SQL, session.get method, session.persist method, session.save method. Okay, try to make a doc. Okay, make a note. What is the difference between session.save and session.persist method? మీకే ఇస్తున్న టాస్క్ చేయండి. And read about session factory, session. Okay. And do regularly commit and push. GitHub account create చేశారా? సెషన్ చెప్పాను, మీ సెషన్ చెప్పిన తర్వాత మీ దగ్గర నుంచి రిప్లై రాకుండా మీ ఎట్లుంటుంది చెప్పండి. నేర్పించానా లేదా? మీరు కోడ్ రాయాలా ఏమన్నా? ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళి ఒక రిపోజిటరీ క్రియేట్ చేసి దానికి కనెక్ట్ అవ్వడం, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, యూఆర్ఎల్తో కనెక్ట్ అయిన తర్వాత మీరు రాసిన కోడ్ని అందులో సేవ్ చేసుకోండి. చేయలేరా? చెయ్యండి. నేను చెప్పి 1 వీక్ దాటింది, మీరు ఒక కమిట్ పుష్ కూడా చేయకుండా ఎలా? లెట్ మీ షేర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ఎలా షేర్ చేయాలి? రైట్ క్లిక్ ఆన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్, టీమ్, షేర్ ప్రాజెక్ట్. సో చూస్ యువర్ రిపాజిటరీ. ఓకే, ఇది ఎక్కడికి షేర్ చేస్తున్నారు? లోకల్ సి డ్రైవ్ లో. మీరు ఫస్ట్ టైం క్లోన్ చేసినప్పుడు ఈ రిపాజిటరీ క్రియేట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ క్లోన్ చేయాలి, కనెక్ట్ అయితేనే ఇది చేయగలుగుతారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్టేజ్ చేసాం. ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? స్టేజింగ్ లో ఉంటుంది. సో ఇలాంటి ఆర్కిటెక్చర్ దేర్ ఆర్ లిస్ట్ కావాలి అంటే లిస్ట్ ఏమేమి వెళ్తున్నాయి. ట్రీ అంటే ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ మీరు మూవ్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఆన్ స్టేజ్ లో ఉంది, స్టేజ్ కి మూవ్ చేశారు. కమిట్ మెసేజ్, హైబర్నేట్, annotations, application. Okay, commit and push. That's it. So copy this URL and use for your practice. ఓకేనా, ఇప్పుడు చెప్పిన సోర్స్ కోడ్ ఉంది ఇందులో ఉంది, ప్రాక్టీస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్. విల్ కంటిన్యూ మండే.